aquí podéis ver la aplicación que tenemos para el ordenador. Como veis, tiene tres diferentes funciones. Aquí tenemos la parte principal, que son fundamentalmente el volumen, nivel del micrófono, la fuente que usamos, si es que es el Bluetooth del móvil. Tenemos el nivel de batería que tenemos tanto en cada auricular como así también en la caja. Y luego la parte de sonido especial, ¿vale? Luego aquí nos metemos en más detalle más adelante. Luego tenéis también algunos accesos directos respecto a la fuente. Pues aquí voy a cambiar a mi móvil. También tenemos el acceso directo a alguna parte del sonido especial, como es la parte de ambiente o el track-through para hablar con componentes como si fuera un mute. Y luego en la parte inferior tenemos los controles más habituales, ¿no? Tenemos una parte del ecualizador. El ecualizador tiene algunas presets configuradas, como podéis ver por aquí, ¿vale? Y luego después cada preset lo puedes modificar, ¿no? Subiendo o bajando cada uno de los canales. El sonido especial quizás es la parte más interesante, ¿no? Especialmente en la aplicación de ordenador, porque como decía en la prueba, en el móvil esta opción no la tenemos. Entonces aquí tenemos tanto un surround, que es un sonido envolvente 3D, todas las configuraciones que vienen como fijadas, pero luego además podemos utilizar también el modo avanzado y realmente ir a la configuración de cada canal para conseguir un sonido realmente muy específico. Y además un punto interesante es que en esta parte del modo avanzado podemos tener también un vídeo soporte JBL para configurarlo. Luego tenemos el micro, que tiene una parte de retorno, el volumen que queremos hacer la grabación. Luego tenemos la parte de cambio de fuente, que esto se puede hacer también aquí, ¿no? En esta parte aquí o en esta parte aquí son algunos controles que tenemos repetidos. Dentro del sistema, pues si queremos cambiar el idioma o luego también cambiar la versión que tenemos del mismo software y luego diferentes ayuda pues a la parte de cómo funciona el ecualizador, panel superior, que funciona, que deja de funcionar. Como decía, a diferencia del móvil, aquí tenemos el sonido surround, en el móvil no lo tenemos, lo cual es una cosa bastante sorprendente, porque la verdad que no tiene mucho sentido porque pues puede igual con el ordenador que con el móvil. Eso tiene algo que ver con el dongle, con el que tiene que tener una conexión con la red de cada Bluetooth, pero bueno, la verdad que es un tema sorprendente. Y otro punto es el tema de la cancelación de sonido, ya que los sonidos especiales los tenemos por aquí y como veis no aparece cancelación de sonido. La cancelación de sonido tampoco aparece en la aplicación del móvil, por lo tanto la verdad que no tengo claro que venga de serie metida o porque en principio debería estar por aquí. Y para terminar, bueno, las funciones, como digo, con el móvil son prácticamente las mismas. El diseño es muy diferente, la verdad es que es más amigable el del móvil. Pero bueno, como decía, le falta esta función del Quantum Surround 3D, que la verdad que es una pena porque está muy bien y está genial, sobre todo para cuando pruebas y tener el sonido por todas las partes. Ja, hallo zusammen. Was ihr jetzt hier hört, ist eine Aufnahme in JBL Quantums in einer Freisprechfunktion und zwar über den kleinen Dongle, der mitgeliefert wird. Ich finde es eine ganz klasse Geschichte. Der Dongle, der wird mitgeliefert in dem Case, in dem Ladecase. Der ist recht klein und ich habe oft Probleme. Wahrscheinlich habe ich schon mittlerweile zu viele Bluetooth-Geräte angemeldet. Der Rechner stürzt immer zu ab, dass über Bluetooth nur sehr unzuverlässig eben sich verbunden werden kann. Und hier stecke ich einfach das Dongle in den USB-C-Anschluss und innerhalb kürzester Zeit habe ich hier die Verbindung hergestellt, sowohl zu den Kopfhörern als halt auch eben hier über Windows. Was ich hier nicht habe bei den JBLs, es sind keine verschiedenen Soundprofile an Bord. Das heißt, ich habe einfach nur einmal das Mikrofon und einmal eben die Kopfhörer. Das ist aber beides nicht schlimm, denn ich kann die Leute sehr gut verstehen. Sie haben einen wahnsinnig tollen Klang. Die 10 mm Treiber ist das tiefste, was ich je gehört habe. Es ist wirklich ein ganz klarer Klang und ob natürlich auch die Mikrofonqualität stimmt. Das könnt ihr euch jetzt hier anhören und im Vergleich dazu tue ich euch mal ähnlich preisliche Jabra-Geräte noch präsentieren, aber die sind leider vom Ton her mit 6 mm Treibern deutlich zurückhaltender als die JBL, die richtig wummern. Ja, und hier hört ihr jetzt die Jabra Headsets. Das sind auch In-Ear-Headsets, aber mit 6 mm Treibern. Und sie sind gut wirklich für Bürosituationen, haben einen ähnlichen Preisrahmen. Aber
haben deutlich nicht die Voluminität der Lautsprecher, die die JBL haben. Ob sie einen Unterschied machen mit der Mikrofonaufnahme, könnt ihr am besten selber beurteilen. Ihr habt ja eben die JBL gehört. Das JBL-Case ist per USB-C aufladbar. Was nicht funktioniert, ist die Aufladung per Induktivlader. Das funktioniert leider nicht, aber das brauche ich auch nicht unbedingt. Was sehr gut funktioniert, ist wie gesagt der Dongle, der mitgeliefert wird. Da muss man nicht unbedingt Bluetooth haben an dem Gerät. Ein Micro-USB reicht aus oder halt eben per Adapter mit USB angeschlossen am PC.
Ok. Olha, na verdade o microfone tá aqui, ó. Tá com o boom levantado. Mas ele deveria estar mutado, tá vendo? Aí, ó, desmutou. Aí o que acontece é que pra baixo ele desmuta e pra cima ele muta. Só que se você levantar aqui, ó, em uma certa posição, ele, ó, tá vendo? Ele falha, ó. Tá vendo? Ele tá em cima, mas ele falha. E hoje eu tive uma reunião e eu achei que tava mutado, deixei pra cima. Aí o pessoal ficou ouvindo minha conversa, sabe? Dentro de casa. Aí foi meio constrangedor, sabe? Então isso aqui, ele tá com uma certa falha, tá? Put your loving hand